Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning to everyone. Yeah, so we are back again with another topic, which is we are already on the chapter 4. And first of all, mm, how are you guys doing? Fantastic? Yeah, I hope you guys are doing well lah. Okay, so jaga diri kat rumah sambil-sambil layan chapter 4. Okay, so chapter 4 is all about stress in sport and exercise. So when we talk about stress ni uh, kita tak boleh lari lah, senang cakap. Okay, semua orang pernah melalui stress. Okay, tak kira lah either you guys as a student, as a worker, okay, dah bekerja ke, semasa belajar dekat rumah dengan family, dengan kawan, mesti kita akan lalui ada situasi dan masa-masa yang kita akan mengalami stres. Okay, so stress ni dah very familiar lah, okay, dengan kehidupan seharian kita. So sorry, so what is a stress? Tekanan kan, stress ni tekanan. Okay, so stress can be defined as any type of change that cause a physical, emotional and psychological strain. And also stress ni uh, it can be different and it can be vary to some degree lah, okay, according to the situation that we face at that time lah. Okay, dia tak boleh cakap stress ni sama kepada semua orang, tak, dia based on the experience yang orang tu lalui. Okay, ada yang stress dia kuat, ada stress dia sikit, ada stress dia terlalu orang cakap bagi pressure yang teruk kan. So kita akan tengok lah on this chapter what is the stress, and then how we're going to cope with stress, what are the coping technique in the psychology to cope dengan masalah stress lah, right? Apa stress coping technique yang digunakan oleh atlet semasa exercise ataupun semasa dia bersukan. Okay, dia nak coping stress, apakah teknik yang dia gunakan? So some of the technique we can apply to our daily life lah, okay, not only on the sport itself, right? Alright, so here's the learning objective for this chapter. We expected that students should be able to define, first is define what is a stress, okay, and then describe the general adaptation syndrome model of stress, and lastly explain the effect of stress and the coping strategy or coping technique lah used by elite athlete to deal with stress. Okay, apa tu define apa itu stress, and then describe the general adaptation syndrome model of stress, dan juga boleh explain balik lah kesan daripada stress ataupun tekanan, dan juga macam mana kita nak mengatasi, bukan mengatasi, kita nak dealing, okay, dengan stress. Apakah strategi yang kita akan gunakan? So these are the three main objective for this chapter. Alright, so now let's take a look. What is stress? So stress is defined as an anxious or threatening feeling that a person experiences when he or she interprets a situation as being more than he or her psychological resources can deal with. Okay, maksudnya kat sini stress ataupun tekanan ni boleh ataupun ditakrifkan lah, okay, dipandang sebagai sesuatu perasaan ataupun situasi yang mencemaskan ataupun mengancam, okay, yang dialami oleh seseorang ataupun experienced by a person lah, okay, in a certain situation, dalam situasi tertentu yang dia rasa dia tak boleh nak tanggani ataupun dia rasa dia tak boleh nak handle dari in terms of psychology lah, psychological, right? And then athlete experiences stress when they perceive as expectation of them as too high, which is the most common situation lah, or too low, which is a less common situation. Okay, athlete pula dia merasakan tekanan ni, dia alami tekanan apabila dia dapat ekspektasi yang ataupun orang put harapan lah, okay, harapan yang tinggi pada dia. Kononnya macam dia ni star, ataupun oh dia ni boleh menang ni, semua dia boleh makan, contohnya. Tu situation yang paling most common lah. Okay, so bila orang letak
harapan macam tu kat kita, kita as an athlete mesti akan pressure. Okay? Tapi kalau orang tak letak harapan kat kita, is a bonus lah kalau kita menang. Okay? Kalau kita kalah, orang tak rasa apa. Tapi bila orang terlalu letak harapan yang tinggi, kita takut menghampakan orang. So, secara tak langsung, ia akan put stress on the athlete. Right? And lastly, stress affect an athlete performance because it causes anxiety by making a competitive situation threatening. Okay? Stres ataupun tekanan ni dia akan menjejaskan prestasi atlet lah. Okay? Because of the anxiety ataupun kebimbangan yang berlaku semasa kompetitif punya situation. Right? So that is a stress lah. So next is the general adaptation syndrome. Okay? So dalam stress ni, badan kita akan adaptasi kepada stress tu. Okay, so dalam proses adaptasi ni dia melalui 3 peringkat lah ataupun 3 stage. Okay, the body reaction to stress, dia bertindak balas kepada stress, dan dia mengalami 3 stage of general adaptation syndrome. Okay, the first stage is alarm stage. So what does the alarm stage do? Okay, so kita akan tengok lah. Okay, the first stage, the body is stimulated for the fight or flight response. Okay, sama ada badan kita bertindak balas terhadap tekanan itu ataupun melawan tekanan. Okay? Maksudnya dia boleh adapt ataupun dia melayan. Macam itulah. Okay? Sebab apa? Sebab dekat alarm stage ni this energies to the body to assemble it resources to deal with the threat resulting in physiological arousal. So dia akan memberi kesan kepada fisiologi, kebangkitan fisiologi. Okay, so kebangkitan ni either dia akan jatuhkan performance ataupun dia akan lagi naik. Okay, contoh situasi ni, seorang peninju dia dalam final match ataupun perlawanan akhir untuk mendapatkan gold medal dalam Olimpik, dia sedang bertanding di depan peminat dia. So akan ada fisiologi arousal lah. Okay, maksudnya kat situ dia ada kebangkitan fisiologi, sama ada dia rasa dia boleh push lagi ataupun tindak balas dia melawan balik. So ni adalah stage yang pertama, dia baru detect alarm stage. Okay, and then the second one is a resistance stage. It's categorized by a body reaction to continuous stress when it's adopt strategy to deal with it. Okay, so dekat resistance stage, which is stage yang kedua lah. Okay, dia adalah tindak balas terhadap tekanan yang berterusan. Okay, tadi dia bawa alarm, and then yang kedua ni dia dapat tindak balas stres ataupun dia detect stres yang berterusan. Okay, contoh dia, when a stage when arousal is very high, increase of cognitive and somatic state anxiety. So result pada stres yang berterusan ni pada stage yang kedua, dia akan meningkatkan arousal kita lah. Okay, so dia akan bagi kesan kepada cognitive and somatic state anxiety. And lastly is the exhaustion stage. Exhaustion, nama pun exhaustion kan, keletihan lah. Okay, so it's the body reaction to long term continuous stress and lead to the breakdown of internal organ. So bila dia dekat stage ketiga ni adalah body kita bertindak balas kepada stres yang sangat lama dan juga berterusan, yang membawa kepada kerosakan dan juga mental breakdown lah orang cakap. Okay, mental and also the internal organ also can affected. Okay, further it weaken the body infection, fighting immune system, reduction in the body coping resources, which is fatigue, causing illness, and also can menyebabkan kematian. Okay, dia akan membuat badan kita pengurangan daripada sumber daya tahan badan. Okay, immune system kita, lepas tu boleh menyebabkan keletihan dan juga penyakit, dan juga boleh membawa maut. Ini kalau stage ketiga lah, stres yang berterusan, and then dia fail to coping with the stress. Dekat stage kedua tadi dia ada chances, which is dia kalau dia boleh control the stress and then dia ada coping strategy, dia boleh balancekan balik. But in the exhaustion stage, badan kita dah penat untuk bertindak balas kepada stres tersebut kerana terlalu lama in the long term and continuous stress. Kita dah terlalu lama dengan dapat tekanan dan juga secara berterusan. Alright.
So ni adalah 3 stage lah. These are the 3 stage of general adaptation syndrome for the stress. Alright, so let's take a look the effect of stress. So effect of stress ada 5 lah. Okay, can be divided into 5. The first one is a new stress. Okay, so what is a new stress? New stress kalau kita tengok perkataan dia pun hampir-hampir dengan neutral kan. So new stress is a neutral form of stress and occur when a stress situation has no effect at all, either positive or negative, on the person that experience it. Okay, so seseorang tu mengalami stres ataupun tekanan tetapi dia tidak lead ataupun membawa kepada kesan negatif ataupun kesan positif. Dia cuma ada rasa stres. Okay, contohnya dapat bebanan kerja ataupun dapat task. Oh, dia stres lah, dia nak bekerja. Tapi dia tak lead kepada merundumnya performance kerja dia ataupun meningkatkan lagi performance dia. Dia cuma ada rasa stres. So that is what we call a neutral stress lah. Right? New stress. Sorry. So the second one is a eustress. Eustress is a positive form of stress or good stress where a person is pleasantly excited and able to use the stress as a springboard for success, according to 1997. So eustress adalah stress yang positif lah. Okay, kita boleh cakap a stress yang positif that give a person a feeling of fulfillment or contentment and also make a person excited about something they want to do lah. Okay, biasanya dia akan help athlete untuk generate the best performance or maximum output lah. Okay, contohnya dia akan bawa kepada kebangkitan. Bila dia ada rasa tekanan tu, dia rasa lagi nak pergi ataupun lagi nak buat lagi baik ataupun lagi nak menang. Contohnya bila ada fan-fan dia datang dan bagi sokongan. So benda tu, situasi tu menekan dia, memberi tekanan kepada dia. Bila dia dalam satu situasi pertandingan, tetapi dia membawa kepada positive side lah. Okay, dia membawa kepada rasa lagi nak buat bagus. Okay, so that is a eustress. And then the third one is a de-stress. So what is a de-stress? Eustress positif, de-stress berlawanan dengan eustress. Okay, which is de-stress is a negative stress lah. Okay, is a person experiences tension, fear and threat and also a feeling of inability to cope with the stressful situation, according to Coates 2007. So dia dipengaruhi oleh how a person ability untuk cope dengan stressful situation yang dia alami pada masa tersebut. Okay, dia boleh cope dengan stressful situation tu ataupun tak, ataupun dia boleh gunakan strategi psikologi untuk cope dengan stressful situation ataupun tak. So kalau tak, dia akan lead kepada performance yang teruk lah bagi atlet. Okay, breakdown, mental breakdown, rasa down, okay, and so on lah. Okay, so distress also can be classified further as acute stress or chronic stress lah. Okay, and then next one is the hyperstress. So hyperstress, what is hyperstress? Hyperstress is a situation when a person with too much stress he or she experiences. Okay, dia terasa dia mengalami tekanan yang teramat sangat. Contohnya result daripada overloaded of overwork. Okay, dia dapat task yang terlalu banyak, lebih pada kemampuan dia, so dia akan rasa terlalu stres. Okay, and even bila dia dah stress out macam ni, dia dalam keadaan hyper stress, someone yang hyper stress ni, even a little things can trigger a strong emotional response. Okay, dia akan bagi kesan kepada cognitive and also dia punya somatic anxiety lah. Okay, that is a hypostress, stress yang melampau sangat. And then hypostress, hypostress berlawan pula dengan hyperstress. So hypostress is a person with too little stress. Stress dia sikit sangat. So hypostress stand in direction opposite to the hyperstress. Okay, dia berlawan. That is because of the hypostress is one of the those type of stress experienced by a person who is lead to constantly bored. Dia macam membawa kepada bosan lah. Okay, stress yang sikit sangat, so dia macam bosan. Contoh pro player,
dia masuk pertandingan tapi dia lawan dengan level-level yang beginner, so dia macam tak ada stress, main pun boring. So itu adalah hypostress. The effect of hypostress ni, dia akan rasa lack of inspiration, okay, lack of motivation, dia macam malas nak main lah. Okay, so that is a effect of stress. Ada 5 type yang awak kena tahulah. Okay. Okay, next one is the coping strategies for dealing with stress. Okay, macam manakah teknik-teknik yang kita boleh gunakan untuk kita mengatasi stres ataupun kita nak coping lah and dealing with the stress. Okay, so for the elite athlete, frequently use cognitive coping strategies to deal with stress and anxiety. Okay, untuk kognitif, kognitif ni berkait dengan mental process lah. Okay, elite athlete macam mana dia guna, apakah coping strategy dia gunakan untuk coping this kind of issues. Okay, macam tekanan semasa pertandingan dan juga kebimbangan yang ketara semasa pertandingan during competitions. Okay, the first one is the self-talk. Okay, self-talk is communicating with himself or herself about a previous or current performance, and it may be either positive or negative. Okay, dia berkomunikasi dengan diri dia sendiri. Okay, bercakap dengan diri sendiri, berkomunikasi dengan diri sendiri about the previous or the current performance, berkenaan dengan dia punya sejarah sebelum ni, prestasi sebelum ni ataupun prestasi semasa during that competition. Okay, dan juga dia boleh jadi sama ada positif ataupun negatif. Self-talk ni ada 2 jenis lah. Okay, positive self-talk and negative self-talk. Okay, so for the positive self-talk, dia ada 2 pula. Ada motivational yang memotivatekan diri sendiri, motivational self-talk, and instructional self-talk. Okay, instructional self-talk. Okay, untuk motivational ni, contoh dia macam I can do it with extra training, ataupun I can beat him, I will be the best. So itu adalah motivational punya self-talk lah. Kalau instructional self-talk ni, dia memberitahu apa yang dia perlu lakukan. Pernah tengok tak? Kalau atlet badminton contohnya lah, kalau kita tengok kat TV, dia jarang lah dengar professional atlet kan. Tapi kalau kita dekat dengan dia, kadang-kadang dia, contoh dia nak net bola shuttle tu tapi sangkut, so dia bercakap dengan diri sendiri, tak payah net lah, letak je lah kat tepi, tolak je lah ke tepi. Tapi dia bercakap dengan diri dia sendiri dan dia bagi instruction and direction macam mana nak buat, okay, untuk dia baiki dia punya performance. Kalau contoh kat sini dia bagi change direction to escape tackle from opponents. Right, so itu adalah contoh untuk positive self-talk lah. Right, so the second one is a negative self-talk. Okay, negative self-talk ni self-talk yang negatif. Okay, so example for negative self-talk is a self-downgrading. Dia merendahkan diri sendiri. Contohnya, I'm not good as my opponent, I cannot beat him, I still I need to learn more. Contohlah macam-macam lah. Tapi yang bercakap tentang diri sendiri tapi merendahkan diri sendiri, contohnya lah. Okay, right, so that is a self-talk. Alright, so the second strategy is a thought control. So what is a thought? So it involves the use of cognitive strategy to move an athlete thought to the desired direction and goal. So the aims of the thought control is changing the negative thinking of the athletes to the positive thinking. Dia nak ubah persepsi dan juga pemikiran negatif pasukan, kalau untuk atlet lah, okay, ke arah yang lebih positif. For example, dia bagi kat sini, based on the strength of the opposing team and the fact that they have not lost at home match all season. Okay, dia tak pernah kalah bila dia jadi tuan rumah. Okay, lawan di tempat dia lah, di tempat tuan rumah sepanjang season. Okay, and the challenge might come in the form of they are strong at home and unbeaten. Okay, maksudnya dia cabarannya adalah mereka ni memang kuat di tempat sendiri dan tidak pernah kalah. Tapi team kita dah train very hard. Okay, kita dah train bersungguh-sungguh, dah berlatih bersungguh-sungguh, dan juga kita punya rekod di tempat lawan. Apabila kita pergi ke tempat lawan,
also very good. Okay, maksudnya kita punya rekod pun bagus juga. So kita mesti ada chance lah untuk menang lawan dengan tim tersebut. So kita kena ubah pemikiran berdasarkan fakta and so on untuk naikkan motivasi and also untuk tukar pemikiran negatif kepada positif. Biasanya ni dicakap ataupun diberitahu oleh manager and coach lah kepada pasukan ataupun kapten pasukan sendiri untuk ubah thought among the athletes lah untuk ubah persepsi. So that is a thought control lah. Right, next is the identifications of symptoms. Sorry, dekat luar hujan sikit, so suara saya mungkin agak kurang kedengaran, tapi saya cuba kuatkan sikit lah. Okay, so the next one is identifications of symptoms. So during the initial stage, before it become worse and affect an athlete performance, is to detect and deal with the symptoms. Okay, maksudnya pada peringkat permulaan, pada peringkat awal. Okay, peringkat awal sebelum ia menjadi lebih teruk dan menjejaskan performance ataupun prestasi atlet ni, kita kena kesan dan cuba tanggani segala gejala-gejala yang kita nampak lah. Okay, symptoms yang membawa kepada stres. Okay, so the symptoms of stress are, first one is a physiological symptoms. Okay, physiological which is the daripada luaran lah kita boleh nampak symptoms dia. Contohnya, a stress include the experience of nervousness, tense muscle, and cold and wet hands, sweating and etc. Okay, maksudnya tanda gejala-gejala fisiologi ni adalah termasuk dengan nampak dia seperti gugup, ketegangan otot, mengalami ketegangan otot. Sepatutnya kaki footwork cantik, tiba-tiba footwork jadi kaku. Tu dia terlalu inilah stres lah. Okay, so effect pada fisiologi, iaitu dia punya physical luaran. Okay, and then the second one is the behavioral symptoms. Stress include lack of sleep, okay, kurangnya tidur, loss of appetite, kurang selera makan, alcohol, drug abuse, excessive drinking of coffee and etc. So tu adalah tingkah laku. Itu symptoms daripada tingkah laku yang kita boleh nampak pada atlet bila dia mengalami stres. Okay, the third one is the cognitive symptoms. Okay, dari segi symptoms kognitif ataupun mental process lah. Okay, stress include a positive athlete who suddenly become negative thinking, lethargic, complains and negative about the sport. Okay, so supposedly atlet ni dia seorang yang positif, but dia positif, ceria datang training, okay, semangat, tiba-tiba dia jadi negative thinking. Nampak dia seperti negatif, dia lesu, dia kuat komplain, lepas tu dia selalu negatif berkenaan dengan sukan yang dia ceburi lah. So there is a cognitive symptoms of stress of the athlete lah. Okay, and lastly is a emotional symptoms. Okay, emotional dari segi emosi, symptoms dari segi emosi. Stress include depression, sadness, irritation, crying and so on. Menangis, okay, kesedihan dia nampak kan, kemurungan. So tu dari segi emosi. Alright, so next, self-monitoring of stress. Okay, next strategy is self-monitoring of stress. Okay, pemantauan diri sendiri. Kita pantau diri sendiri berkenaan dengan stres yang kita alami. As an athlete, as an student, as a worker, tak kisahlah. Kita kena tahu, monitor stres dalam diri kita. Dan kita kena pandai allocate stres tu di tahap mana. Kalau terlalu stres, kita cuba relaxkan balik. Okay, so remain responsible for monitoring their own stress level and learn to detect and monitor them and set them at a level appropriate for them. Okay, so tetap sentiasa bertanggungjawab lah untuk pantau diri sendiri, level tekanan kita yang kita alami. Okay, dan juga monitor dan cuba letakkan di level mana. Maksudnya kita kena tahu dekat mana level stres kita. Kita ni terlalu stres ke, hyper stres ke, hypo stres ke. So kita tahu kat mana level kita, and then barulah kita, bila kita dah tahu level stres kita kat mana, so barulah kita tahu mana
psikologi teknik yang kita boleh guna untuk cool downkan balik diri kita. Okay, athletes should also be aware of excessive level of stress that are capable of hindering their performance and deal with them appropriately. Okay, so atlet lah, kita cakap pasal atlet kan. Atlet dia perlu sedar, okay, kepada tahap tekanan yang berlebihan yang dia alami, yang mampu menghalang prestasi diorang daripada terus meningkat ataupun terus jatuh merundum. Okay, dan tahu cara untuk deal dengan stres tu menggunakan strategi ataupun teknik psikologi yang bersesuaian. So dia kena self monitoring. Dah tahu level mana, baru kita boleh gunakan teknik yang bersesuaian lah. Okay, kalau hyper stress, terlalu stress, kita tak boleh guna yang biasa-biasa. Contohnya macam guna meditation ke, guna dengar bunyi-bunyi. Tak boleh lah sebab kita terlalu stress kan. Ada cara dia. Okay, tu boleh carilah. Alright, the next strategy is the stress inoculation training. So inokulasi, okay, latihan inokulasi stress. So what is the inoculation training? So it's involved using stress as a cure to deal with a serious form of stress through inoculations. Okay, dia menggunakan balik stress tu sebagai penawar untuk kita hadapi ataupun tanggani tekanan yang serius. Okay, melalui inokulasi. So what is a inokulasi? Pernah dengar inokulasi? Nanti dekat contoh dia awak akan nampak lah. Okay, awak akan faham. So in sport, it is used to insulate athlete against stress by exposing them to stress that would later inoculate or protect them against other form of stress. Okay, kita gunakan stress tu, kita exposekan, kita bagi pendedahan ataupun rasa stres tu kepada atlet semasa dia menjalankan latihan, supaya masa the real situation, the real competition, dia akan terbiasa dengan stres tu. Stres tu akan jadi biasa pada dia dan dia boleh control dia punya nervous, dia punya anxiety, dia punya arousal untuk jadi lebih relax sebab dia dah biasa dengan stres tu. Contoh dia, first, an athlete stress is identified. Okay, kita dah dapat identify lah stres yang dialami oleh atlet. Kemudian second, they expose to the milder and manageable level of stress. An athlete could be exposed to the stress through imagery, okay, latihan imagery, video, role play, training and minor competition. Okay, dia buat mini competition ke untuk sentiasa biasakan atlet ni dalam situasi pertandingan. Nanti dia akan biasalah bila the real situation kan. So during each exposure of stress, an athlete is helped to use a coping strategies. Okay, semasa exposure ataupun pendedahan stres tu dilakukan kepada atlet, so atlet ni dibantu untuk menggunakan coping strategi untuk cope dengan stres dia lah. Okay, contohnya guna imagery ke, self-talk ke, thought control ke, relaxation, deep breathing, which is a breathing technique lah, untuk deal with the stress at the moment. So nanti Allahu Akbar, buatnya kilat. So nanti bila real situation, real competition, dia tahu dah. Okay, bila dia terlalu nervous ni, macam mana dia nak relax? Mungkin dia tarik nafas dalam-dalam for a moment and then dia relax sekejap, lepas tu baru dia boleh perform balik. So finally is able to cope with similar stress in a major competition. So that is a inoculation training. Right, last but not least is the relaxation technique. Okay, the last coping strategies for stress is the relaxation technique. Okay, dalam relaxation techniques ada 3 teknik pula. Okay, relaxation technique ada 3 pula teknik bawah dia. Okay, so what is a relaxation technique? So relaxation technique is help to deal with stress and anxiety, untuk kita deal dengan tekanan dan juga kebimbangan, such as to assist them to relax during and after training or the competitions. Okay, so the first one is the first relaxation technique are progressive muscular relaxation, breathing control, imagery, mental reprogramming, which is a changing negative self-talk to positive self-talk. So these are the technique
for relaxation technique lah. Dalam relaxation technique, these are the technique, psychological technique yang kita boleh gunakan untuk relaxkan atlet tersebut, right? And two other relaxation technique are, okay, ada dua lagi relaxation technique, which is the first one is a biofeedback therapy. Okay, so biofeedback therapy ni is the use of electronic sensor that allow people to achieve some amount of control over the way their body work or react to the stress. Okay, it's also include can be used to help the athlete cope with stress lah. So in a clinical biofeedback, the measured bodily process include the physiological data like muscle activity, skin temperature, skin conductivity, pulse volume and heart rate. So, kita boleh bantu atlet untuk cope dengan stres dengan kita measure ataupun kita ukur dia punya physiological data. Daripada data fizikal dia like muscle activity, ataupun suhu pada kulit, lepas tu degupan nadi, okay, kalau naik sangat kita kena rendahkan, lepas tu heart rate, okay, heart rate normal people heart rate berapa, so sekarang dia punya heart rate dah berapa. So kalau terlalu tinggi, contohlah device kan kita pakai kat jam kan, bila heart rate kita lebih maximum heart rate, dia akan buzz ataupun bagi alarm kat kita, warning, okay, you dah exceed you punya maximum heart rate. So kita kena cool downkan balik. So that is a biofeedback therapy lah, which is kebiasaannya menggunakan electronic sensor macam jam kan, smartwatch, apps, and so on. And lastly is autogenic training. It involves the use of mind to influence the body to balance the self-regulative system that control physiological functioning of the body. For example, like breathing and heart rate. Alright, so that's the end for this chapter. Kita dah habis dah chapter 4. So if you guys have any question, you guys can ask in our Google Classroom ataupun kita punya group WhatsApp lah. Alright, see you guys next week. Next week. Okay, insyaAllah. Okay, take care everyone. Thank you for your time. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum.